Okay, Srirampur girls, I know only two of you are there. And so we'll have a wonderful interaction. You know, when only two people are there, we'll have a better interaction. Aro Shundor Bhabe. So may I just know your names? Mahek Sharma. My name is Mahek Sharma. Okay, Mehek. And yourself? Sir, my name is Bornali Banerjee. Okay, Bornali. So Mehek and Bornali. Thank you so much for attending today's class. We will continue with the proposal. You remember we were discussing proposal and I showed a portion of the video. And today we will discuss further and look how Chekhov is trying to represent the time, how he is trying to look into the minds of the people of that time. And especially there are a couple of insecurities that is working in 19th century Russia, isn't it? You have this economic insecurity. And this economic insecurity is very prominent in this particular play, in this short play. Can you just let me know, how do you know that Chekhov is also addressing economic insecurity? Can you tell me? If not, no, don't worry. Just, it's a discussion. What is the fight on? What is the fight on? Why are they fighting? Fighting on what? কিসের উপর মারামারিটা করছে ওরা? ওই যে লোমোভ আর নাতালিয়া এরা যে মারামারি করছে, মানে ঝগড়া করছে, কিসের উপর করছে? On the land, the Oxen Meadow. Landটা কি তাহলে? Land কি? Oxen Meadow. হ্যাঁ, Oxen Meadow landটা ওটা কি? ওটা প্রপার্টি। হ্যাঁ, ওটা প্রপার্টি। একটা প্রপার্টি, মানে ওটা একটা সম্পদ। এবং ওই সময় ল্যান্ড ওনিং ল্যান্ড ওয়াজ বেসিক্যালি দ্য মেজার অফ ইকোনমিক স্ট্যান্ডার্ডস। যে তার কে কত বড় লোক সেটা নির্ভর করতো তার কত জমি আছে, বুঝতে পেরে গেছে? এবং এই জমি যত বেশি সে তত বড় লোক, আর জমি যার কম সে গরিব লোক। এইরকম একটা সাধারণ মাপকাঠি তখন একটা ছিল। এবং এই যে, প্লিজ সিট ডাউন স্টুডেন্টস, প্লিজ সিট ডাউন। ইয়েস ইয়েস, ওকে, বোঝা গেছে বর্ণালী? যে ওই যে প্রপার্টির যে লড়াইটা, ইয়া বলো। So you can understand no, that this confusion with the property, যে প্রপার্টিটা কার, অক্সেন মেডোটা কাদের এবং ও কাকে দিয়েছিল, তখন পেজেন্টসরা ওটা কিভাবে ইউজ করতো, পেজেন্টসদের আর কি চুক্তি ছিল, এইসব কমপ্লেক্সিটিস গুলো রয়েছে। কিন্তু মূল দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টিজ এর উপর তর্ক, অর্থাৎ ইকোনমিক সিকিউরিটিটা সেখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট, প্রেম বা রোম্যান্স এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না। এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না। এবং ওটাও দেখতে চাইছি যে যখন আমরা শুভকবের মুখে শুনছি যে আচ্ছা ওর অত জমি টমি আছে, তার মানে ছেলেটা ভালো, মানে জমি আছে বলে ছেলেটা ভালো। ছেলেটা এমনিতে অসুস্থ, হ্যাঁ, তার বিভিন্ন রকমের শারীরিক অসুস্থতা আছে, সেটা আর অত মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু মানে ওর জমি আছে, দ্যাট বিকামস আ ভেরি, ও যে হাইপোকন্ড্রিয়াক, ওর যে একটা মেন্টাল প্রবলেম রয়েছে, সেটা কিন্তু ওদের অত ভাবাচ্ছে না, তাই না? তো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস তোমরা দেখেছো যে as I have told you earlier also that this is a satirical comedy, সেজন্য একটা satire রয়েছে এখানে, একটা কমেন্ট রয়েছে on the society, যে সেই সময়কার সোসাইটিতে মানুষ প্রেমের নামে কিভাবে ব্যবসাটা করছে, ব্যবসাটা করে নিচ্ছে, তাই না? একটা চুক্তির মধ্যে দুটো পরিবার তাদের নিজস্ব ইকোনমিক স্টেবিলিটিটাকে স্ট্রেংথেন আপ করছে, isn't it? বুঝে যাচ্ছে? ইয়েস। তো এইবার আমরা আরেকটু গল্পের মধ্যে যাব এবং আমি আরেকটু ছোট্ট করে, আমি জানি না আজকে আমার নেটওয়ার্ক কতটা সম্ভব হবে, নেটওয়ার্কে একটু ছোট্ট করে নাতাশাকে দেখাবো, মানে নাতালিয়াকে দেখাবো, দেখার পর we will further discuss. Is it okay with you? Yes sir. Okay, so I think yes, Begram girls, they have also settled down, and Srirampur girls both are okay. So fine. So I'll just show you the video. Have a look at the video. Tarpore we will discuss further.
She's been to school. What more do I need? I'm starting to get that hum in my ears again. It must be my nerves. And I can't just not get married. First of all, I'm already 35, and that's about what they call the turning point. Second of all, I have to start leading a regular, normal life. There's something wrong with my heart. I've got a murmur. I'm always nervous as a tick, and the least little thing can drive me crazy, like right now, for instance. My lips are starting to shudder, and I have this little Watson that keeps twitching in my right eyelid. But the worst thing about me is sleep. I mean, I don't. I go to bed, and as soon as I start falling asleep, all of a sudden, something in my left side goes, and it pounds right up into my shoulder and my head, and I jump out of bed like crazy and walk around for a while. Then I lie down again, and as soon as I start falling asleep, all of a sudden, something in my left side goes, and that happens 20 times. It's you. It's just you. And Papa said, go take a look in the other room. Someone wants to sell you something. Oh, well, how are you anyways? How do you do, Natasha? Oh, you'll have to excuse me. I'm still in my apron. We were shelling peas. How come you haven't come by to see us in so long? Sit down. Do you feel like something to eat? Oh, no, thanks. I ate already. You smoke? Go ahead if you want to. Beautiful day today, isn't it? And yesterday it was raining so hard, the men in the hayfields couldn't do a thing. How many stacks of people got cut so far? Well, do you know what happened to me? Oh, I got so carried away. I had them cut down the whole meadow. And I'm sorry I did. The hay's going to rot. Oh my, look at you. What have you got on those fancy clothes for? Well, aren't you something? You going to a party or what? You know, you've been looking kind of cute these days. Anyway, what are you all dressed up for? Well, you see, Natasha, the fact is, I came to ask you to listen to what I have to say, and you'll probably be sort of surprised and maybe get mad, but it's awful cold in here. So what did you come here for, huh? Huh? I'll try to make this brief. Now, you see, Natasha, we've known each other for a long time, ever since we were children. And I've had the pleasure of knowing your entire family. My poor dead aunt and her. Well, I never. Meadowland belongs to us, not you. Oh, there was some argument about it back a ways, but nowadays everybody knows it belongs to me, so there's no use arguing about it. You see, what happened was, my aunt's grandmother let your Grandfather and great-grandfather always said that their land went as far as Burnt Swamp, which means Meadowland. Okay, so now I have given you some more of that particular film where we see them discussing, and they are trying to discuss about their properties. Now they are talking about their land, and very soon they will talk about their dogs. And we know this story. We know all this story. Now I have got some questions. Like, let us see if we can kind of answer these questions. Just a minute. We will try to look at these questions. Like, if I ask you the question that what is
the point of controversy between Natalia and Lomov? Means what argument does Lomov put to prove his point? And what is that argument? Can anyone? What is the argument on? We have just discussed. So anyone who would like to, you just saw that that this man is unable to propose. He is unable to kind of talk to the girl because he is hypochondriac, he is nervous, he is not able to express himself. And this is what communication, amader ekta class ache na communication er opore, that was very important. এই যে কমিউনিকেট করতে পারছে না এবং দুজনের মধ্যে একটা রং কমিউনিকেশন হয়ে যাচ্ছে। তো আমার প্রশ্ন হলো যে তাদের বিতর্কটা কি নিয়ে, সেটা খুব সহজ প্রশ্ন। কে বলবে বিতর্কটা কি নিয়ে? কেউ বলতে পারবে না? হ্যাঁ বলো বলো বলো। ইয়েস ইয়েস মেহেক। ও সরি বেগ্রাম, আমি দেখিনি, পরেরটা তোমার, পরের প্রশ্নটা তোমার। ইয়েস মেহেক, প্লিজ গো হেড, আনসার। ওদের আর্গুমেন্টটা এই জন্যই হয়েছিল যে অক্সিজেন মিডোজটা কাদের, ন্যাটালিয়ার নাকি লোমোভের, এই নিয়ে ওদের আর্গুমেন্টটা স্টার্ট হয়েছিল। Okay, so their argument is basically about or on the ownership of the Oxen Meadows. Is it? Am I right? Yes, sir. So Lomov is arguing that his aunt's grandmother had given the free use of that meadow to the peasants. Isn't he saying that? Yes, sir. And those peasants belonged to Natalia's father's grandfather for 40 years. And so in return, the peasants they had to make the bricks for her, and the peasants thought they were the owners of the land, something like that. It goes like, the argument is like that. Okay, a second question is, why does Shubakov suspect Lomov when he comes to his house? Shubakov is suspecting Lomov. And what is that? And he's suspecting about something very, which is very common. একটা শুভকবের মধ্যে মনে হচ্ছে কেন ওই লোকটা এসছে, গতদিন এটা আলোচনা করেছিলাম। Yes, বেরগ্রাম, why? কেন লোকটা এসেছিল এটা বলছেন তো? হ্যাঁ অবশ্যই। না, শুভকব কি সন্দেহ করছে যে লোকটা কেন ও, এসেছে? শুভকব সন্দেহ করছে যে হয়তো লোমব তার কাছে টাকা ধার নিতে এসেছে। একটু ইংরেজিতে বলা যাবে? চেষ্টা করে পারবে? শুভকব thought Lomov come to borrow money. Shubakov thought that Lomov had come to borrow money. Isn't it? So he has to borrow some money from him. That is what he thought. And we have this line, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. এই যে লাইনটা বলছে, so এইটা বলাটা is sincere, is he correct, or is he playing it out? ও যে বলছে না, and I've always loved you, my angel, as if you were my son, you are my own son. এই লাইনটা বলছে শুভকব, বলছে ওকে যে তুমি আমার ছেলের মতন। এটা কি সত্য না ছলনা? ছলনা, মানে উপর থেকে বলছেন উনি, একদম মন থেকে ওটা বলছে না। আমরা দেখেছিলাম ও একটা সলিলকি আলাদা করে অডিয়েন্সকে বলছে that he has come to borrow the money. Why has actually Lomov come? এবার অন্য কেউ বলবে। তুমি বসে পড়ো, বেরগ্রাম বসে পড়ো। Thank you. Okay, Barnali. Yes, Barnali. তোমার নামটা একটু বলো বেরগ্রাম। Sorry, I didn't hear your name. সানিয়া। Tanya, yes. সানিয়া, সানিয়া, S. Sania. Okay. Yes, Sania. Thank you, Sania. Please take your seat. Barnali, please. Sir, Lomov came to his house, to Natalia's house, to propose her for marrying him. Okay, to actually propose to marry Natalia, who is Shubakov's daughter. How old is Lomov? 34 years. 35 years old. 35 years, sorry. Yes, and he's a rich bachelor, and it's a very critical age for marriage. But it's the right age, and he should get married, and that's why he's dressed in a jacket,
and he's wearing gloves and he's wearing a very evening clothes he has worn and he has come. Thank you, Barnali. Correct. So he has actually come to kind of marry this beautiful and well-educated. He felt that this girl Natalia is pretty looking and must be 80. What is the problem with Lomov? Like, what is he suffering from? What is he suffering from? Sania, apart from you, can anyone else tell? Yes, 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 of course. Someone else? I want to see her also. Palpitation and insomnia. Okay, what is insomnia? রাতে ঘুম না হওয়া। Very good. Sleepless nights. Right. Very good. আর তোমরা যখন ম্যাকবেথ পড়ছিলে আরেকজন ইনসমনিয়াক ছিল, কে ছিল? বলো বলো বলো, তুমি জানো কে ছিল ইনসমনিয়াক? আচ্ছা বসো, ওখান থেকে শ্রীরামপুর থেকে বলবে, বলো কে ছিল? লেডি ম্যাকবেথ। Lady Macbeth. শেষের দিকে she couldn't sleep. Very good. Please sit down. What's your name? Thank you. Noshin. 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 I've got it right. Noshin. আর বেরগ্রাম তোমার নামটা কি? বসে পড়ো। Thank you, Noshin. Thank you. বেরগ্রাম? আনিয়া। Ali. Yes, Alia. This is the name. It's a very common name and I know her. Yes, you are right that he was actually going through sleepless hours in the night. He was hypochondriac. He was nervous because he thinks he's getting cold. He has roaring in his ears. He complains of his weak heart. So he's putting his hand every time. দেখছো না অভিনয় করতে গিয়ে বারবার হৃদয়ের উপর হাত দিচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় যন্ত্রণা, strange aches. He's having palpitation. What is palpitation? Anyone, what is palpitation? Palpitation মানে কি? Yes, Alia. Yes. বলো। বুক ধরপড়ানি রোগ। Yes, it's like the fast beating of the heart and fast moving of the pulse. Okay. Fast moving of the pulse. Pulse টা খুব তাড়াতাড়ি মুভ করছে, হ্যাঁ, হার্টটা বুক ধড়পড় করছে। That is what is palpitation. Yes, বড় আর কিছু বলবে? সানিয়া, you want to add something? যখন প্রচন্ড পরিমাণে এক্সাইটেড হন তখন এটা হয়। হ্যাঁ, অনেক প্রচন্ড excited. অ্যাংশিয়াস, প্রচন্ড নার্ভাস হলে এই ধরনের একটা শরীরের মধ্যে একটা নামনেস কাজ করে তখন। He also suffers from numbness of his limbs. এরকমও বলা আছে। নামনেস মানে কি, কেউ বলতে পারবে? নাম্ব হয়ে যাওয়া। What does this word numb mean? Numb, N-U-M-B, numb. হয়ে যাওয়া, হ্যাঁ বলো। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। অজ্ঞান না, না, that is faint. Faint. ঠিক আছে, বসো সানিয়া, বসো। বর্ণালী বলো। স্যার, নাম নাম মিন্স অবশ হয়ে যাওয়া। অবশ হয়ে যাওয়া, একদম। নাম হয়ে যাওয়া মানে অবশ হয়ে যাওয়া। Very good. So he is suffering from all this. He is nervous, he is a hypochondriac, he is having palpitation, strange pain everywhere, ache, he's insomniac, he's got a weak heart. He's weak, helpless, and he needs sympathy, not love. Barnali, boshe pado. Thank you, Barnali. So he is looking, so it is very good. What do you, now let us look at this girl, Natalia. As we have seen the characteristics of Lomov, how do you kind of look at Natalia? If I tell you, describe in few words, এক দুটো লাইন দিয়ে বা কিছু শব্দ দিয়ে তুমি নাতালিয়া বিবরণটা দাও, তাহলে তোমার কি মনে হবে? How is she? What kind of a girl is she, Natalia? অন্য কেউ, এক হাত না, অন্য কেউ বলবেন? আমি সানিয়া, তোমার ক্লাসে আর কেউ নেই বলার মতন? ওই তো একজন পেছনে আছে। প্লিজ প্লিজ নাতালিয়া সম্পর্কে বলো। ইয়েস, বলো।
Excellent housekeeper, not bad looking, well educated. Yeah, not at all bad looking. She's pretty. Of course, she's pretty. Excellent housekeeper. Yeah, she can maintain the house. She's a very hardworking lady. একটু বলো আরেকটু ওর আরো অ্যাটিটিউড গুলো বলো about property. সেটা একটু বলো। মানে প্রপার্টি সম্পর্কে ও কি ওর ওর ধারণা কি? যে আমার প্রপার্টি আছে, ঠিক আছে, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, এইরকম না? শি ওয়াজ আমার প্রপার্টি, কিরকম? হাউ ওয়াজ শি, হাউ ডিড শি বিহেভ উইথ হার ল্যান্ড, উইথ দ্য ল্যান্ড? মানে পজেসিভ অর শি ওয়াজ লিবারেল? এই দুটো চয়েস যদি দিই, পজেসিভ নাকি লিবারেল, তুমি কি বলবে? তোমার নামটা একটু বলো, পেছন থেকে যে বলছো। হোয়াট ইজ ইউর নেম? My name is Jannavi Shaha. Okay, Jannavi. Yeah, Jannavi, tell me. Okay, Jan. She knows how to address the guests, how to take care of them. When Lomov enter to their house, he gave him some things to. She asked her to have the lunch. Do you have a lunch or what? And he also offer him to have the cigarettes and also. So she knows how to take care of the guests, and also she is very responsible because she used to take care of the whole property of his father, and she also take care that she knows that what his property and what is not. Okay, I mean, she is a very, very good, you know, housekeeper. That is what she said. A person who is, and she is very, her hospitality was excellent. The way she, but there are certain concerns. One is, I was talking about what is her attitude towards land. Is she possessive or is she liberal? Yes, she is possessive because She's possessive. Yes, she's very possessive. Now tell me, was she short-tempered or was she like a very, what I would say, a woman of very good and kind heart? Or was she She is short-tempered? short-tempered. Yeah, and she loved quarreling or she was peace-loving? No, she loved quarreling. So a quarrelsome lady with short temper, but a good housekeeper. And she was also very particular in kind of remembering whatever things she did, pinpointing those things. ওই দিন তোমাকে ওই কাজটা করে দিয়েছিলাম, সেই দিন তোমাকে this we have done. That kind of, you know, girls are very good at it, you know, aren't you girls? Remembering everything. ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই হলে তোকে সেদিন আমি এই করে দিয়েছিলাম, তোর ওই দিন এইটা করে দিয়েছি, ভাই forgot, ভাই will forget, he is oblivious about this thing. But girls are very particular about. She was definitely well educated, she was wise, and she was also very thoughtful. Thank you so much. What is your name, please? My name is Jannavi Shaha. Jannavi. Yes, you told me Jannavi. Please sit down. Very good. That was a good answer. Today is the last day when we are dealing with this particular story. Next day we will do something else. You will propose. Tomrai bolbe amra ki korbo. Next question. Describe Shubakov's reaction when he comes to know about Lomov's purpose of visit. Shubakov's reaction when he finally comes to know that what is the reason for Lomov coming to their house and visiting them. Who can tell that? Raise your hands. কেন এসেছে লোমোভ সেটা যখন জানতে পারে, আরেকজন পেছন থেকে হাত তুলেছে বেরগ্রামে, diagonally. Yes, I want her to speak. Please send her the mic. Yes, thank you. When Subakov knows that Lomov want to marry Natalia, he was very glad. Oh, he was very glad. Yes, he was very happy. He was very happy. Joy knows no bounds. He was very glad and also very excited. And so in excitement, what did he do? He, Excitement e ki korlo Lomov ke? he go to Natalia's room and না নাতালিয়া কে যাওয়ার আগে কি করলো? he hugs Lomov.
He hugs and kisses Lomov. He embraces and kisses Lomov. And Shire, and he gives him blessings. অনেক কিছু ভালো ভালো কথা ওর সম্পর্কে বলে। But this was a very, do you think it was very normal or it was very comical? Was it funny? What do you feel? It was very funny. It was very funny. Thank you. What is your name? My name is Khushbu. I'm not getting it. Once more. Khushbu. 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 So nice. So nice of you have a wonderful answer. Okay. So we have got these characters. We have got different. Now, let us look at this entire story. Do you learn any lesson? Like, can you tell me what lesson do we learn? From everything we learn something or the other. So what lesson would you learn from in a proposal natok theke ki lesson aro golpo ache golpor moddhe kukur niye লড়াই তারপরে we are not going into those details, you all know those things. তোমরা সবাই জানো তো এটা? হাত তুলবে জানলে সবাই জানো তো? Very good, that's good. Yeah, thank you. So I was asking এর মধ্যে কি শিক্ষা পাচ্ছি, শিক্ষা কি পাচ্ছি? এই গল্পটার মধ্যে কোনো শিক্ষা কি পাওয়া যাচ্ছে নাকি শুধুই মজা আর শুধুই আনন্দ করলাম, কোনো কি মানে are we getting any lessons, are we learning something from this story? কে বলবে? Any lessons? Try করো, ঠিক আছে আমরা দুজনেরই শুনবো. We will listen to Sania and we'll listen to Bornali. So let Bornali start and then we will go to Sania. দুজনের কাছ থেকে শুনবো যে কি কি লেসন্স তোমরা এই গল্পটা থেকে পাচ্ছ, কি কি লেসন্স, কি কি শিক্ষা আমরা এই গল্পটা থেকে পেতে পারি, if at all. বলো। Sir, I would try, but I don't think I can answer the best. I think we get the concept of the Russian community in old days, that Okay. those Okay. in those houses where old girls are there who are enough old to get married, it is a kind of a burden to their fathers. That's why they don't look after or backwards and get their daughter married to just anyone. And the daughter is also, we can see here, the daughter is also very agreed to Desperate. get married. Yes, Okay. very desperate. Desperate to get married. Okay, so what do you learn from this? So is it right or wrong? Is marriage, what do you think, is marriage mandatory for a girl? Like, is it something that you should get married, but otherwise your life is almost finished if you don't get No, married? sir, I don't think so. I think Yeah. marriage is not that very important to a people's life. It is, if someone marry to someone, he will get a friend, but they should know their background before marrying. It's optional. Like, it It's is optional. not that, yeah, you can, you cannot, but it totally depends whom you are marrying and why you are getting married. That is also a very important question that is being asked in this particular play, isn't it? Yes, sir. Very good, Bornali. I love your answers. But so the lesson that we learn is the kind of desperation that we see in Shubakov, the desperation we see in Natalia is not right, Yes, is sir. not good. It's not, it doesn't show a healthy social behavior, isn't it? Yes, Very sir. good. Thank you, Bornali. Please sit down. We'll hear from Thank you, Sania. sir. Sania, others also think, Onnorao Bhabu, because this is something that we will further discuss today and wrap up the class with this discussion. Yes, Beargram. Here, marriage is a mechanical process. No place love and emotion. Correct. Shubukov thought their grown-up daughter is burden. Yes, that's what, Bornali also shared that. And do you agree with Shubakov? Is Natalia a burden? বলুন She's আরেকবার। মানে তুমি কি শুভকবের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করো? না 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 না, কোনোদিনই নয়। কোনোদিনই না। আর নাতালিয়া এত সুন্দর হাউসকিপার, তাই না? ও কি তাড়ানোর জন্য এত মরিয়া হওয়ার কোনো কারণ নেই, তাই না? তুমি কি মনে করো সানিয়া?
সমাজটা এরকম, সবাই মানে মেয়েদেরকে এরকমই ভাবে। এখনো এখন 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 পরিস্থিতি অনেকটা পরিমাণ কমেছে, অনেক কিছুটা কমেছে, কমেছে। খুব একটা না, তাও গ্রামের দিকে এখনো অতটা পরিবর্তন আসেনি। কি বলো সানিয়া? এজন্যই বাল্য বিবাহ হচ্ছে যেহেতু, এটা থাকার অনেক জন্য। অনেক জায়গায়, ইয়েস, কিছু কিছু রিমোট এরিয়াস we still have child marriage, and which is because of this they want to get rid of their daughters. But এখন একটু মাইন্ডসেট চেঞ্জ হয়েছে, people are thinking that daughters are equally very important in the family, isn't it Sania? বলুন, বোঝা যাচ্ছে না একটু একটু করে। ওকে, আমি বলছি এখন সমাজের অনেক ভাবনা চিন্তা পাল্টেছে, এবং সেই পাল্টানোটা হচ্ছে যে মেয়েরা একটা সম্পদ এখন পরিবারের। তোমার মনে হয় না? নিশ্চয়ই, মেয়েরা না থাকলে হবেই না। ঠিক, গুড গুড গুড, অবশ্যই। এবং তোমরা এখন বসে পড়ো। আমরা রিসেন্টলি একটা কম্পিটিশন করিয়েছিলাম, তোমরা পার্টিসিপেট করেছো কিনা জানি না। আমাদের বিবেক দিশার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ইউনিভার্সিটিতে, স্কুলে। ম্যাক্সিমাম প্রাইজেস কারা নিয়েছে বলো তো? মেয়েরা, সব আমরাও মেয়েরা। গিয়েছিলাম, আমরা গিয়েছিলাম। তোমরা গিয়েছিলে? ওকে, ভেরি গুড। স্যার আমরাও পার্টিসিপেট করেছিলাম। Very good, very good. So many girls, and the girls, they won the maximum number of awards. We were surprised. So just think that how serious these girls are, how hardworking these girls are. Acha, arekta question. A final lesson. What should be the behavior of neighbors? There were two neighbors, right? Lomovs and Shubakovs, they were neighbors. What should be their relationship? তাদের মধ্যে রিলেশনশিপ কেমন হওয়া উচিত নেক্সট ডোর নেইবারসদের? কি মনে হয়? কি হওয়া উচিত? এই গল্প থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছি? কেউ বলো, অন্য কেউ? আলিয়া বলো, বা অন্য কেউ যে হাত তুলেছে? হ্যাঁ, পেছনে যে হাত তুলেছে, সেকেন্ড বেঞ্চে, সেকেন্ড অর থার্ড ওই বেঞ্চ, বলো। They behave very sweetly and they also help each other. But in this time, they quarrel about dog, about ox and meadows, and also it is. Yeah, they're quarreling about these properties, about dogs, about their class, about their clan, about their richness, about their standards. হ্যাঁ, আমি এত বড় লোক, আমি অত বড় লোক, এই ধরনের। they are actually prejudiced. They have their prejudices and they have their pride, which is actually kind of not allowing them to have a good relationship. But you are right, we should not. We should have a sweet relationship. We should have a relationship of cooperation. We should cooperate, isn't it? তোমার নাম কি বলো? বেরগ্রাম বলো। মাইকটা অফ হয়ে গেছে, তোমার নামটা বলো। হ্যালো বেরগ্রাম, শুনতে পাচ্ছি না, মাইক অফ হয়ে গেছে। ওকে, শোনা যাচ্ছে না। এনিওয়ে, ঠিক আছে, বসে পড়ো, বসে পড়ো, সিট ডাউন। আমি অন্যের কাছ থেকে জেনে নেবো তোমার নামটা কি। ওকে, তো এই যে রিলেশনশিপ বিটুইন নেইবার্স, ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ, এই জিনিসগুলো খুব এনকারেজ করা উচিত, এটাও আমরা প্রপোজাল থেকে জানতে পাচ্ছি। আরেকটা জিনিস জানতে পাচ্ছি যে এই লুমভ ক্যারেক্টার থেকে, যে লুমভ কি তার পারপাস, মানে কমিউনিকেশন, সায়েন্স অফ কমিউনিকেশন থেকে যদি আমি দেখো, তিনটে, একটা সমাজ, একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক, আর তৃতীয় আরেকটা কমিউনিকেশন, অ্যাট দ্য লেভেল অফ কমিউনিকেশন। হোয়াট ডু উই লার্ন ফ্রম দিস প্লে? হোয়াট ডু ইউ লার্ন? কমিউনিকেশন কেমন হওয়া উচিত? কি প্রবলেম ছিল লুমভে? কি প্রবলেম ছিল নাতালিয়ার? কি প্রবলেম ছিল শুভকর? কেন কমিউনিকেশনটা ভালোভাবে হলো না? হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম? কে বলতে পারবে? কমিউনিকেট করতে পারলো না কেন? সেগুলো আমাদের শিখতে হবে, যে এইগুলো আমরা করব না, কমিউনিকেট করতে গেলে এই জিনিসগুলো করব না। কি কি সেটা করব না? কে বলবে? আচ্ছা, দ্রুত, আর সময় নেই, আমরা বর্ণালীর কাছ থেকে শুনে নেব। তাড়াতাড়ি বর্ণালী। Sir, I think in two people we are communicating, they should at first listen to each other with patience and let them speak what they want to say. Then tell your feelings. একদম
ফার্স্ট হচ্ছে যে পেশেন্ট লিসনার, কমিউনিকেশনের প্রথম শর্ত গুড লিসনিং স্কিলস। এবং আমরা লিসনিং স্কিলস সম্পর্কে একটা ছোট্ট ক্লাসও করব পরের দিকে, দেখি লিসনিং স্কিলস দরকার। হিয়ার আপ দেন রিঅ্যাক্ট টু ইট। শুনছই না, একটু শুনি হাউমাউ করতে চলে পড়ে। এটা তোমরাও করো, বাবা মার সঙ্গে ঝগড়া, বাবা মা কি বললো শুনলে না চিৎকার করতে, বন্ধুদের মধ্যে হ্যাঁ পুরো কথাটা শুনলে না ঝগড়া করো, এইটা একটা। দ্বিতীয় কি, লুমোভের ক্যারেক্টারের মধ্যে কি ছিল না, what was missing in his character, what was his lacuna, কি ছিল না, কেন বলতে পারলো না, ও কেন এসছে, পারপাসটা বলতেই পারলো না প্রথম দিকে, না না বলো। স্যার, মানে কারেজটা ছিল না অতটা। Courage, বলতে পারো। confidence. কনফিডেন্স। স্বামী বিবেকানন্দ বলছে কনফিডেন্স ইজ স্ট্রেংথ। ওই কনফিডেন্সটাই ওর ছিল না, হি ওয়াজ নার্ভাস। সো আমাদের যখন ভালো কমিউনিকেটর হতে গেলে ইউ নিড কনফিডেন্স, ইউ নিড কারেজ। ওয়েল সেড, ইউ শুড নট বি নার্ভাস। এবং যে পারপাস নিয়ে যাচ্ছি, আমি হেডমিস্ট্রেসের কাছে একটা পারপাস প্রপোজাল নিয়ে যাচ্ছি, মিস আমরা কালকে একটা পিকনিক করব। গিয়ে মিসকে দেখেই ভয় পেয়ে গেছি, আর কিছু বলতে পারছি না। না কি করতে, না মিস আমরা এমনি এসেছিলাম, গুড মর্নিং মিস বলে চলে আসে। আর বলাই হলো না, বিকজ ইউ ওয়্যার নার্ভাস, ইউ ডিড নট হ্যাভ দি কারেজ। সো প্রপোজাল আমরা মনে করছি এখানেই ক্লাসটা শেষ করব, বসে পড়ো। থ্যাংক ইউ বর্ণালী, থ্যাংক you, ইউ sir. সানিয়া, থ্যাংক ইউ বেরগ্রাম, and thank you Srirampur girls, all of you, those who attended today's class. We are wrapping up with this particular story. Do you have any other proposal? Like, do you have a proposal যে next class আমরা কি নিয়ে করব? লিসনিং স্কিলস নিয়ে করি বা অন্য? ঠিক আছে, দেখো 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 দেখো, প্লিজ লুক ইনটু দ্য বুক। বলো, প্রপোজ করো, সানিয়া প্রপোজ করো, আলিয়া প্রপোজ করো যে কি কোন চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো। কোনো একটা চ্যাপ্টার নেক্সট ক্লাসের জন্য। এটাই কি আমাদের পুজোর আগে লাস্ট ক্লাস? ইয়েস সানিয়া বলো, সানিয়া বলো। থ্যাংক যদিও ইউ লি- ম্যাম পড়বো। আমরা থ্যাংক কি? ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। খুব ওকে সুন্দর। ওকে, ইজ ইট ওকে উইথ, ইজ ইট পুজোর ওকে? আগে আমাদের তো বোধহয় ক্লাস, এটা লাস্ট ক্লাস মনে হয়। এটা পুজোর আগে লাস্ট ক্লাস, ওকে Yeah. ঠিক আছে, নো প্রবলেম, বাট আইল কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। আমাদের মেহেক কিছু একটা বলবে। থ্যাংক ইউ সানিয়া, প্লিজ সিট ডাউন। মেহেক বলো। স্যার আমরা চাই স্ট্রং রুটসটা পড়ানো হোক। স্ট্রং রুটস, বাবা দুটো আলাদা আলাদা, আমরা দুটোই পড়বো। তাহলে আগে থ্যাংক ইউ ম্যামটা করে নিই, তারপর স্ট্রং রুটস করি। আচ্ছা ঠিক ওকে আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, টেক কেয়ার, বাই বাই অল অফ স্যার, ইউ। আপনাকে অগ্রিম শারদ শুভেচ্ছা। ও তোমাদের সকলকেই শারদীয়ার শুভেচ্ছা, সকলকে, বেরগ্রাম স্টুডেন্টস এন্ড শ্রীরামপুর গার্লস। থ্যাংক ইউ সো মাচ বর্ণালী।